コソボに9つのビジネス設立オプションがあり、人気のあるのは3つ。There are 9 business setup options available in Kosovo. Out of these, 3 are the most popular. 1. Individual business. This is a one-person business. 2. Partnership. This is where 2 or more people join to run a business. 3. Limited liability company. A business structure where members are financially responsible up to the amount of their invested capital. Selecting the right business model is essential for company growth, taxation, and liabilities. Always consult local experts when choosing the best structure for your company in Kosovo. Best of luck in your business. Es gibt 9 Geschäftseinrichtungsoptionen in Kosovo zur Verfügung. Von diesen 3 sind die beliebtesten. Ein individuelles Unternehmen, das ein Ein-Personen-Unternehmen ist. 2 Partnerschaften, bei denen sich 2 oder mehr Personen zusammenschließen, um ein Unternehmen zu führen. 3 Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind eine Unternehmensstruktur, bei der die Mitglieder finanziell bis zur Höhe ihres investierten Kapitals verantwortlich sind. Die Auswahl des richtigen Geschäftsmodells ist entscheidend für das Wachstum des Unternehmens, Besteuerung und Haftung. Konsultieren Sie immer lokale Experten, wenn Sie die beste Struktur für Ihr Unternehmen in Kosovo auswählen. Viel Glück in Ihrem Geschäft. Ci sono 9 opzioni di avvio di attività in Kosovo. Tra questi, i più popolari. Un'attività individuale è per una persona singola. Le partnership avvengono quando più persone si uniscono per gestire un'attività commerciale. 3 SRL, una struttura aziendale in cui i membri sono responsabili finanziariamente fino all'importo del loro capitale investito. Scegliere il modello di business giusto è fondamentale per la crescita aziendale. Tassazione e responsabilità. Consultare sempre esperti locali quando si sceglie la migliore struttura per la propria azienda in Kosovo. Buona fortuna nel tuo business. Il y a 9 options de création d'entreprise au Kosovo. Parmi ces 3, les plus populaires sont: une entreprise individuelle est une entreprise d'une personne. 2 partenariats sont lorsque 2 personnes ou plus gèrent une entreprise. 3 SARL, une structure d'entreprise où les membres sont financièrement responsables jusqu'à concurrence de leur capital investi. Choisir le bon modèle d'entreprise est crucial pour la croissance. Imposition et responsabilité. Consultez toujours des experts locaux lors du choix de la meilleure structure pour votre entreprise au Kosovo. Bonne chance dans votre entreprise. コソボに9つのビジネス設立オプションがあり、人気のあるのは3つ。1つの個人事業は1人のビジネスです。2つのパートナーシップは2人以上の人々がビジネスを運営する場所です。3つの優先責任会社は、メンバーが投資した資本あくまで財務的に責任を払うビジネス構造です。会社の成長には適切なビジネスモデルの選択が不可欠です。加水と責任。コソボで会社の最適な構造を選ぶ際には、常に現地の専門家に相談してください。ビジネスでの幸運を祈ります。